ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಡಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ಆ 2 ಡಿಯರ್ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಹಾಗೆ ರಾಜ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನ ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೊನಾಕೋ ಊರಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮರ್ಡರ್ ಆದಾಗ ಆ ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಡ್ಜಸ್, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್, ಜ್ಯೂರಿಮೆನ್, ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋನೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆದರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಮಿಷಿನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಕಟಕನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಗುಲಿಟನ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋವಂತಹ ಮಿಷಿನ್ನ ಗುಲಿಟನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನನ್ನು ಕಟುಕ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಕಂಬಗಳ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇವನು ಆ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಗುಲಿಟನ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಗುಲಿಟನ್ ಮಿಷನ್, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 16,000 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 16,000 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿಷಿನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಆ ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋನು ಇಬ್ಬರೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, 16,000 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ 16,000 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಇವನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ 16,000 ಕೊಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವರು 16,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಟಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ನಾವೇ ಭರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 12,000 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟಾಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇವನು ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಆ ರಾಸ್ಕಲ್, ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚೀಪರ್ ಮೆಥಡ್ನ ಹುಡ್ಕೋಣ ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಕರೀತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಬೇಡ, ಇಟಾಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಬೇಡ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಜನರಲ್ ಇರ್ತಾನಲ್ವ, ಆರ್ಮಿ ಹೆಡ್, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗು ಕೇಳು ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸೇ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಅವನು ಜನರಲ್ ಹೋಗಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಯಾರೂ ಒಪ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿನೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟು ಫೈಟ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್, ನಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ವಾರಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸಾಯಿಸೋದು ಬೇಡ, ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಮೊನಾಕೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಪ್ರಿಸನ್, ಜೈಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೈಲಿತ್ತು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಿಸನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯೂಸಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಸಹ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಗಾರ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಅವನನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವನಿಗೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನಿಂದ ಊಟ ತಂದು ಕೊಡೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ಕೆಲಸ. ಆಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಅವನು ಜೈಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವನು ಗಾರ್ಡು ಅವನಿಗೆ ಊಟ ತಂದು ಕೊಡೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಊಟ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೀತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 600 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈ 600 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. 600 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವನು ಗಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಬಳ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಊಟ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನಿಂದ, ಓಕೆ, ಅದು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 600 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು, ತುಂಬ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನನ್ನ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು, ಜಡ್ಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಡನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಗಾರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಓಡೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಾರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೂ ಸಹ ಬೀಗನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಸನ್ ಜೈಲ್ ಬಾಗ್ಲೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಓಡೋಗ್ಲಿ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಅವನು ಓಡೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಶ್ವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಜೈಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಜೈಲು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಓಡೋಗ್ಬೋದು ಪ್ರಿಸನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಓಡೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ, ಏನಕ್ಕೆ ನೀನು ಜೈಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಆಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವೇರ್ ಟು ಗೋ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯೂನ್ಡ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ನಾನೀಗ ಆಚೆ ಹೋದರೂ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದರೂ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನೇನಾದರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ನು ಇಟ್ರಿ, ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನ ನಾನೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಓಡೋಗು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ದುಡ್ಡು ತಲೆನೋವಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಿಸನಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಓಡೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 600 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ 600 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ
ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 600 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ 1/3 ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ 1/3 ಆಫ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ಯೂಟಿ. ಆ್ಯನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ 600 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ 600 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ 1/3 ಓಕೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪ್ರಿಸನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ, ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂದ ಬೆಳೆದಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಪೆನ್ಷನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಪೆನ್ಷನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 2 or 3 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಕಳೀತಿರ್ತಾನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 2 ಅಥವಾ 3 ಅವನು ವಿನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ 2 ಅಥವಾ 3 ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಕಳೀತಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಲಿವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು let us look at the 2 deer part 2. So this is the same picture what you have in your textbook. So let us continue. In part 1 we have learnt about the how the king was maintaining his kingdom. Here once the king was ruling his country in a very good manner, but once there was a murder was committed, and after this, and the jurymen, the prosecutors, the barristers, everybody sat together and they discussed what should be the punishment given to the criminal. And at last, after a lot of discussion, they came to the judgment that so let us execute. The execute means cut off the head of the criminal. Even the prince also confirmed the punishment. So the prince also agreed. But there was a problem. So what was the problem in that? Because they never had a guillotine machine nor an executioner in their kingdom. Guillotine machine is a machine where it is used to cut the head of the criminal, and here he is called as a executioner. Okay, and here the ministers decided, so as they doesn't have this guillotine machine and executioner, the minister decided to take the help of the neighboring countries, the French, and so they thought of requesting the French government. It is a republican country, the elected country. Okay, and they said, the French government said they are ready to send machinery expert, okay, to cut off the criminal's head, and they wrote that so they need 1600 francs. Okay, and 1600 francs was very costly for the Prince of Monaco. And the French government said 1600 francs, and so here he thought, why to waste so much money on him? So let us ask one more country. And so they thought, and they wrote a letter to the Italian government. There the king was ruling, so he is called as a brother monarch. So Italy government also agreed to send a machine executioner along with traveling expense at the cost of 12,000 francs. So when compared to the French government, it was cheaper, okay, to deal with the criminal. But the prince doesn't want to waste such a large amount on the criminal, and he wanted to deal with the criminal in a less expensive manner. So he asked the general to ask the soldier to execute the criminal, and the general went and asked the soldiers, but soldiers disagreed, denied. Okay, so they said that they are trained to fight in the war, not to execute. Okay, they are taught to fight in the war, not to execute, and they denied the approval. So it was a headache for them. What to do?
Again, ministers assembled, commission, committee, subcommittee, everything was framed. At last, lot of discussion was the made, and they decided at last, so let us alter the punishment. So alter the death sentence to life imprisonment, to stay in the prison till his death. That is called as life imprisonment. Okay, and at last, even the prince also agreed for the same, and so they thought of putting me in the jail. But even that was a problem for them because they never had a suitable prison. Okay, and there was a small lockup only for the temporary use. And now somehow they managed to find a strong prison for the permanent use, and they appointed a guard, a special guard, to look after the criminal and to get the food for the criminal from the palace kitchen. And the guard was paid 600 francs. Okay, and this was the for annual is it was the guard was paid 600 francs. And after a year this was going on, and after a year kinglet was checking his the expenditure of his kingdom, and it was more than 600 francs. The expenditure was more than 600 francs, and he thought that 600 francs he is paying for the special guard, more in the sense both of them are getting the food from the palace kitchen. And he thought, even the guard is hale and healthy, if I keep him for the lifelong, because he was giving the punishment of life imprisonment. If I keep him, so even I should pay till his death 600. So let me, so the cut off the expenditure, he thought, and he summoned the ministers. He called the ministers and said to solve the expenditure. He said, I'm getting more than 600 francs, so cut this expenditure. And ministers considered this the prince's words, and they thought of dismiss the guard. Okay, and even the prince also agreed. If the guard is removed, they thought the criminal will run away from the prison. So the food for both of them from the palace kitchen will be saved. And they agreed. So the guard was dismissed. After the dismissal, they thought the criminal will run away. But he never went away. After the dismissal of the guard, and the criminal, whenever he felt hungry, he went to the palace kitchen, had his food, and come back to the prison, shut the door himself, and stayed himself very happily inside. And here the ministers were worried, and even the prince were worried. Why he is not running away? The minister came and asked, why you are not running away from the prison? Okay, then the criminal said, okay, so I have nowhere to go. You have ruined my character, you have spoiled my character. And if I go out, no people will speak to me. They would turn their backs on me. And minister, you have treated me very badly. Okay, first you decided to sentence me, then you altered for life imprisonment, but I never complained for that. Again you appointed a guard, again dismissed the guard, but I never complained for any of the issues whatever you undertook. Now you wish me to go. I'm not ready to go. I won't go away from the prison, he said. At last the minister decided to how to get rid of this criminal. And at last they thought of offering him, giving him a pension. Okay, and the criminal, not agreed first. And after he said, if you are giving this pension regularly, yearly 600 francs, if you are ready to pay, then I am ready to go, he said. And there the prince agreed, and the minister also agreed that so they'll give 600 francs every year as a pension. You can go from the prison. And so the matter was settled. Okay,
and even the criminal agreed for that and received 1/3 of his annuity in advance. Okay, 600 francs they made. In that 600 francs, he took advance of 1/3 of his 600 francs. And from this 1/3 of this, he emigrated. He left the palace. He left the palace and just settled across the frontier at the border of Monaco. He settled. He took a bit of land from this 1/3 of the money, whatever he took as advance. So he took a bit of land and started market gardening. He started growing the flowers and the fruits, everything, vegetable market gardening is started and living comfortably. And at a proper time, every year he was going to the palace to collect his pension. After collecting his pension, he was coming for the gaming tables. Just take stake 2 or 3 francs. So just 2 or 3 francs he was spending in the gaming tables. Then he was coming back to his home and looking after the gardening, and he left the whether he win or lose, he never spending more than 2 or 3 francs. Okay, whether he win or lose, so not more than 2 or 3 francs. And afterwards he was returning to his house, and he was living very happily in his house by the market gardening. Every week he was sending this, the whatever he grows in his garden, fruits, flowers, everything he was giving to the market, and from that also he was getting the money. Okay, here children, how was the life of the prisoner after his release? So this is the answer for uh, the answer. And here, so why the prince keep on changing his decision? So you have to write the answer from here till the next page. Life imprisonment. So here, because the prince keep on changing his, altering his the death punishment. 4 mark question. Okay, these 2 slides also you have to say. And how was the life of the criminal in the palace, in the prison? So these things you have to say. And after his release, this is the answer. On all the highlighted words you have to look into, and these highlighted words you can highlight in your textbook also for MCQs and 2 marks. Okay children, thank you. Like, share and subscribe. Don't forget to subscribe. Thank you children. In the next class we'll take up the grammar, and for your test, the first test, what are the things are there. I'll be sharing you the test papers as well as the some of the grammar will teach. Thank you.